Okay, so good afternoon to one and all. In the previous lecture of electrical machine first, we have already started the unit number fifth one, that is last one unit of this subject, electrical machine first. So this unit we have already started, that is three-phase transformer, right? No, and in case of three-phase transformer, we have discussed regarding what is the necessity of three-phase transformer. थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मर का गरजेचं आहे त्याचं आपण एक्सप्लेनेशन बघितलं. ऑल्सो वी हॅव डिस्कस रिगार्डिंग टू स्पेशल कन्स्ट्रक्शन फीचर, that means the transformer, three phase transformer, it can be constructed by combining three single phase transformer. तीन सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर कन्स्ट्रक्ट करून किंवा कंबाईन करून आपण एक थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मर कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. और by combining core and winding, we are able to construct one three-phase transformer. Okay, combining core and winding, we are able to construct a one three-phase transformer. Okay, so see, in that we have already discussed some of the advantages and disadvantages, and disadvantages regarding three single phase transformer over one three phase transformer. That means bank of three single phase transformer over one three phase transformer. We have discussed regarding some of the advantages and some of the disadvantages, right? No, this part we have already covered in the previous lecture, right? Hello. Yes, sir. Okay, now today we will discuss about the some special construction related to, or some of the construction part related to three phase transformer, and how it can be constructed, whether it is similar to that of single phase transformer or whether it is different to that of single phase transformer. So three phase transformer rating, it is also greater. So what are the precautions should be taken while constructing these types of transformer? Which are the additional construction part in that transformer? So this part we will discuss. First one, that is special construction features related to three phase transformer. See, an electrical power, as I have already told in the previous lecture, the generation of electrical energy in our country, it is generated at 11 kV by using an alternator. So 11 kV चा use करून आपण, that is generated energy, it will be at 11 kV, and this voltage जे काही 11 kV voltage आहे, so this voltage it can be step up by a higher level of voltage like 66 kV, like 110 kV, like 232 kV, or it may be 230 kV, or it may be up to a 400 kV, and maximum highest transmission voltage in our India, it is nothing but 765 kV. So this can be done, that is step upping a voltage to that much of higher kV voltage. So we required such types of transformer, that is three phase transformer. So three phase transformer we required at a power station to step up the voltage. Voltage step up करण्यासाठी आपण काय करतो, त्याचा यूज करतो. Now, and the power is transmitted through a high voltage via transmission line for a long distance. Long distance साठी transmitted line ला power काय केली जाते, transmit केली. Now there are some of the receiving station, or it may be receiving distribution substation is required, because the requirement of electricity, that means consumer requirement of electricity at the lower voltage, like some industry required a voltage of 33 kV, some industry required a voltage of 66 kV, right? So some domestic field application, that means domestic consumer, like our home appliances, it will be running on 230 volt, and our agriculture field appliances, it will be running on 440 volt. So we need to step down this voltage. परत हे voltage आपल्याला step down करायची काय आहे, गरज आहे, right? No, so जे transmit केलेलं voltage आहे, that means higher voltage, higher value of voltage, it can be transmitted. So this voltage, it can be stepped down at the consumer usable voltage. Consumer ला जे voltage use असेल
त्याच्यानुसार आपल्याला परत काय करावं लागतं ते लो लेवलला स्टेप डाऊन करावं लागेल, राईट. सो इफ सम इंडस्ट्री इट विल रिक्वायर्ड दॅट मीन्स 110 kV. एखादी इंडस्ट्री आहे, बिग इंडस्ट्री आहे, इट विल रिक्वायर्ड 110 kV. So that 110 kV voltage, it can be directly given to that industry or industrial substation. If some industry, it will require a 66 kV. That means suppose transmitted voltage is 110 kV. This may be stepped down to the 66 kV. ते परत 66 kV ला काय करतो आपण, स्टेप डाऊन करतो, राईट. नाउ that means consumer usable voltage we want to step down at the distribution station or it may be receiving substation. त्याला आपण distribution substation किंवा receiving substation. These high voltage are stepped down by three-phase transformer to 11 kV. ते परत 11 kV ला काय करतो, स्टेप डाऊन kV ला that means step down करतो. Further this voltage it can be divided or it can be stepped down to the 400 volt or it may be 230 volt. So it should be depends upon consumer. Now for generation, for transmission and for distribution, a three-phase system it is economical. Okay, so voltage generate करण्यासाठी किंवा voltage transmit करण्यासाठी or it may be to distribute the voltage. So three-phase system it is economical. That means suppose we are considering one example, that is our domestic load or it may be our agriculture field load is there. So if we transmit the three-phase voltage to our area, एखाद्या आपल्या एरियामध्ये जर आपण three-phase voltage transmit केलं किंवा three-phase line transmit केली, whether it is possible to take a single phase from that three-phase line, थ्री फेज लाईन वरून सिंगल फेज व्होल्टेज किंवा सिंगल फेज सप्लाय घेणं पॉसिबल आहे का आपल्याला? येस, इट इज पॉसिबल. बट इफ वी हॅव ट्रान्समिटेड द सिंगल फेज सप्लाय ट्रान्समिट केलेला आहे तुम्ही, अँड आय वॉन्ट माय ऍग्रिकल्चर फील्ड मशीन और इट मे बी मोटर, आय वॉन्ट अ थ्री फेज सप्लाय. वेदर इट इज पॉसिबल टू टेक अ थ्री फेज सप्लाय फ्रॉम सिंगल फेज लाइन? No. So that instead of transmitting a single phase or it may be instead of transmitting a special single phase, we are transmitting a three phase because it is economical. म्हणजे एकाच लाईन वरून आपण दोन्ही सप्लाय घेऊ शकतो, whether it is requirement is single phase, requirement two phase or it may be requirement is three phase. Okay, so it is economic. So generally the generation of electrical energy, also the generation of energy, also the transmission of electrical energy, also the distribution of electrical energy. So this it is economical when we are using a three phase system. थ्री फेज सिस्टीम ज्यावेळेस यूज करतोय त्यावेळेस इट इज काय असेल, इकॉनॉमिकल असेल. नाउ therefore a three phase transformer are very essential for that purpose. त्या पर्पज साठी, जनरेशन साठी किंवा ट्रान्समिशन साठी or it may be distribution साठी. Okay, so in case of power system, the transformer plays an very important role to give the supply for above purposes. Okay, now the following figure shows that the one of the view, that is cut section view of that of transformer. Transformer चा एक cut section view घेतलेला आहे बघा, that means the cut section views. So in that the oil immersed transformer it can be used. याच्यामध्ये आपण oil immersed transformer घेतोय. See, these are having and some of the constructional part, that is part 1 2 3 4 it can be given. Okay, याच्यामध्ये 3 4 5 part given दिलेले आहेत. Then this one part is also here, again seventh one part, because it is oil immersed transformer, 8 9 somewhat 12 part it can be shown here. Okay, see what is this part? हा part कोणता आहे? So this one is the three phase transformer cut sectional view. याचा हा cut sectional view आहे. कोणता पार्ट आहे हा? The main part of the transformer is only तीन असतात मेन पार्ट. याच्यामध्ये कोर अँड वाइंडिंग, that is core. Second one is that the winding,
and third one is nothing but insulation provided, right? No, baga, main constructional part we have already studied in the single phase also, that is core construction as well as winding construction, and which type of insulation it can be used, insulation use. Then what is this part? Can anyone tell me? कोणता पार्ट आहे तो? Okay, see, we will discuss one by one. Now there are some of the terminal taken. हे जे काय टर्मिनल टेकन आहे त्याच्यामध्ये बुशिंग असतील. प्रत्येक फेजचे टर्मिनल काय केले आहेत, आउटसाइड ऑफ द वाइंडिंग किंवा आउटसाइड ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर घेतोय फॉर द कनेक्शन पर्पज. अगेन we required some of the cooling, that means here insulating material, it can be used as a oil. Okay, so oil is used as a insulating material, and some of the radiant it can be used. So oil immersed transformer, for cooling purpose, here it is oil it can be used. Again there are winding is there, like a copper winding is there. Again the core it can be constructed having a low reluctance of that core, or low reluctance material, it can be used for construction of work. Now this one is the again one of the breather is there also, as well as conservator tank is there also. Okay, त्याच्यामध्ये conservator tank असेल. I will tell function of one by one. Now see here the construction part of this three-phase transformer it can be shown. See, there are this is the big transformer, and somewhat there is a tap changing switch handle it can be provided. What is tap changing? What is the meaning of tap changing? Can anyone? माहिती आहे का टॅप चेंजिंग? व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ टॅप चेंजिंग? I have used a word at the time of I think in case of parallel operation. हा word use केला होता मी, टॅप चेंजिंग. Okay, no one. See, so somewhat this is the transformer having an winding. या ट्रान्सफॉर्मर ची वाइंडिंग आहे असं कन्सिडर करा. Okay, at the output side I want to increase or decrease the voltage. मला सेकंडरी साइडचं व्होल्टेज काय करायचं, इन्क्रीज करायचं किंवा डिक्रीज करायचं. सो दॅट मीन्स सम ऑफ द टॅप्स आर प्रोव्हाइडेड देअर. टॅप म्हणजे टर्मिनल प्रोव्हाइड केलेले असतील. सो ऑन लोड ट्रान्सफॉर्मर ज्या वेळेस असेल त्यावेळेस आपण टॅप चेंज करू शकतो, राईट नो. म्हणजे मी कसं सांगितलं तुम्हाला, आय थिंक इन ऑटो ट्रान्सफॉर्मर आय हॅव ड्रॉन हिअर वन ऑफ द ऑटो ट्रान्सफॉर्मर डायग्राम. सम ऑफ द टॅपिंग्स आर प्रोव्हाइडेड हिअर. इनिशियली आय हॅव कनेक्टेड टू दिस पॉइंट. या पॉइंटला जर मी इनिशियली कनेक्ट केलेला असेल, सो सपोज द लोड ऑन दॅट ट्रान्सफॉर्मर इट विल बी डिक्रीजेस. त्या ट्रान्सफॉर्मरचा लोड डिक्रीज झालेला आहे. सो आय वॉन्ट टू डिक्रीज द टर्न्स ऑल्सो. मला जर टर्न्स डिक्रीज करायचे, ऍट दॅट सिच्युएशन आय एम युझिंग अ टॅप चेंजिंग. म्हणजे मी ते टॅप काय करणार, चेंज करणार. इनिशियली सी that much amount of winding it can be connected. When I connected this terminal here, that means this part of the winding it can be reduces, automatically turns in the reduces. That means the voltage at the output side it will be reduces. Output side से voltage पण काय will reduce will, right? No, so this is nothing but tap changing switch or handle it can be provided. So we are using a tap change also according to the load. सपोज 100 kVA चा ट्रान्सफॉर्मर आहे, 100 kVA transformer is there, and some of the tapping it can be provided like 25 kVA, 50 kVA, then 75 kVA and 100 kVA. म्हणजे 25% टर्नला पहिला टॅप आहे, 50% टर्नला सेकंड टॅप आहे, 75% टर्नला थर्ड टॅप आहे आणि 100% ला फोर्थ वन टॅप आहे. म्हणजे टॅप इज नथिंग बट टर्मिनल, राईट? सी when the load on that transformer, या ट्रान्सफॉर्मरचा लोड, सपोज द लोड ऑन that transformer it is nothing but 60 kVA.
सध्या ट्रान्सफॉर्मर वरती लोड काय आहे 60 kVA आहे. सो वेदर माय टॅपिंग इनिशियली कनेक्टेड टू 100 kVA, that transformer tapping I will change to 75 kVA. 75 kVA ला चेंज करू शकतो का? हॅलो, बघा लोड कमी झालेला आहे. व्हॉट इज द नीड टू गिव्ह द मॅक्झिमम पॉवर, दॅट इज 100 kVA टू द टॉप लोड, बिकॉज लोड इज 60 kVA. लोड तुमचा 60 kVA आहे. देन व्हाय इट इज नीडेड टू गिव्ह 100 kVA आहे का? हॅव यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? कन्सिडर करा आपला डीपी आहे. सपोज दिस डीपी और डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर 100 kVA चा आहे आणि 100 kVA च्या ट्रान्सफॉर्मर वरती सपोज देयर आर 10 मोटर इज देयर. 10 मोटर रन होत आहेत त्याच्यावरती. 10 मोटर सपोज हॅव्हिंग अन 10 HP और इट मे बी 10 kVA ची एक मोटर आहे. सो 10 मोटर, if all 10 motors are running at a time, then at that situation we require 100 kV, right? No, ज्यावेळेस 10 मोटर रनिंग कंडिशनला आहेत त्यावेळेस मला 100 kVA लोड लागेल, राईट? Yes, sir. ओके. इफ द लोड ऑन दॅट सिस्टीम इट इज रिड्यूस्ड, जर त्या सिस्टीमवरचा किंवा त्या डीपी वरचा लोड काय आहे, रिड्यूस आहे. सपोज 6 मोटर इट इज वर्किंग, 6 motor it is only on the running condition, whether it is needed to give them 100 kVA, 100 kVA देणं गरजेचं आहे का त्याला? No, sir. No. So No, that sir. if we change the tap, that means suppose 100 kVA लोड देण्यासाठी पहिला माझा टॅप जर 0 to 100 ला असेल, so this tap it can be changed to 75 kVA. So this condition or this situation it can be done ऑन लोड कंडिशन. ऑन लोड कंडिशनला ही ऍक्शन परफॉर्म केली जाते. सो दिस ट्रान्सफॉर्मर इट इज नॉट सिच्युएटेड ऍट आवर डिस्ट्रीब्युशन एंड और इट मे बी डिस्ट्रीब्युशन लेवलला आपण सिच्युएट करत नाही. दिस ट्रान्सफॉर्मर इट इज सिच्युएटेड ऍट द सबस्टेशन. सबस्टेशन वरती सिच्युएट असतो, बिकॉज सबस्टेशन देयर इज वन ऑफ द ऑपरेटर इज देयर. So operator it will be sees the demand at this particular position or particular time. त्या particular time ला ऑपरेटर काय करेल, किती लोड आहे त्याच्यावरती तो काय करेल, दॅट मीन्स त्याच्या मीटर मध्ये दिसेल की एवढी एनर्जी कंझ्युम होते. आता माझा ट्रान्सफॉर्मर 100 kVA चा आहे आणि एनर्जी कंझ्युम्ड इज नथिंग बट 60 kVA. देन व्हॉट इज द नीड टू गिव्ह 100 kVA सो दॅट इट विल चेंज द टॅप टू 75 kVA. जर लोड कमी झाला, व्हॉट अबाउट लॉसेस, व्हॉट अबाउट कॉपर लॉस? कॉपर लॉस it should be depends upon load current. If the load current reduces, what about copper loss? Reduces. That means our copper loss is also reduces. That means our efficiency of the transformer it will be increased. So some of the big size transformer, there is a tap changing transformer or switch it can be used, right? All of you clear this tap changer means? Yes, sir. Okay. Now second one part it can be shown that porcelain bushing insulator for high voltage side, and for low voltage there is a bushing insulator is provided. Can anyone seen the bushing? Bushing बघितलेत का कुणी, ऐकलेत? Yes, sir. What is porcelain material? Porcelain material कसलं असतं? पोर्सेलिंग मटेरियल बघितले का कुणी? यू हॅव सीन ट्रान्सफॉर्मर लॉट्स ऑफ टाइम इन युअर फील्ड. बघितलेलं आहे तुम्ही बुशिंग किंवा पोर्सेलिंग मटेरियल फॉर इन्सुलेटर पर्पज. बुशिंग बघितलेत का? कुठं असतात बुशिंग? कुठं असतात?
कुठं असतात बुशिंग? हिअर द सेकंड पार्ट इज शोन. इथं सेकंड पार्ट दाखवलंय बघा डायग्राम मध्ये. सो दीज आर द बुशिंग. दिस वन इज ऑल्सो बुशिंग, दिस वन इज द ऑल्सो बुशिंग अँड दिस वन इज ऑल्सो बुशिंग. बघितलेत का कुणी? म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर वाइंडिंगचं जे काही टर्मिनल आहे ते टर्मिनल आपण आउटसाइड कनेक्शनला घेतो, राईट नो? आउटसाइडला कनेक्शन घ्यायला पाहिजे ना त्याचं. हॅलो, वी नीड टू टेक द कनेक्शन ऑफ दॅट वाइंडिंग. थ्री पेजचे 3 टर्मिनल बाहेर घ्यायला पाहिजेत ना. इनपुटचे 3 आणि आउटपुटचे 3 घ्यायला पाहिजेत का? Yes, sir. Okay, so if these connection are taken outside from that winding, so we need to one insulating material. एक insulating material पाहिजे आपल्याला की त्याचा बॉडीला टच नाही झाला पाहिजे. म्हणजे जे वाइंडिंगची वायर घेतोय आपण ती ट्रान्सफॉर्मर बॉडीला टच नाही झाली पाहिजे. त्याच्यासाठी इन्सुलेटर असतं बघा. इन्सुलेटर इज नथिंग बट पोर्सेलिन मटेरियल किंवा आपण चिनी मातीचं ते हे असतं माहिती आहे का तुम्हाला? चिनी मातीचे त्याला राऊंड राऊंड केलेले पोर्सेलिंग मटेरियलचे इन्सुलेटर असतात. जर तुमच्याकडं आय थिंक इन युअर होम इफ देअर इज अ सेगडी इज देअर, इलेक्ट्रिक आयरन इज देअर और सेगडी इज देअर, त्याला पोर्सेलिनचं मटेरियल असतं बघा फॉर इन्सुलेटिंग पर्पज. बघा हा ट्रान्सफॉर्मर आहे, हा ट्रान्सफॉर्मरची बॉडी आहे आणि इथं टर्मिनल घेतलेलं आहे. इन बिटवीन दॅट there is a some of the insulating material it can be used. So these are the porcelain disc or the porcelain bushings here there, bushings there. Okay, so this is nothing but insulating material. ते insulating material असेल किंवा तुम्ही जे ट्रान्समिशन लाईनच्या वायर बघता किंवा तारा बघता ऍट द एंड ऑफ पोल, प्रत्येक पोलला ज्या वेळेस आपण वायर कनेक्ट करतोय, दॅट इज कंडक्टर कनेक्ट करतोय, त्याच्यासाठी इन्सुलेटर यूज केलेलं असतं, दॅट इज डिस्क यूज केलेलं असतं. पोर्सेलिन डिस्क असतात त्या चिनी मातीच्या किंवा अदर इन्सुलेटिंग मटेरियल. सो दिस पोर्सेलिन बुशिंग्स इट कॅन बी यूज फॉर इन्सुलेटिंग पर्पज while taking a connection of the winding for external circuitry. एक्सटर्नल सर्किटरीला ज्यावेळेस आपण कनेक्शन घेतोय त्यावेळेस बुशिंग यूज करतो, राईट नो? सो समवॉट फॉर हाय व्होल्टेज. आणि बघा हाय व्होल्टेज सेट लाईन साठी आपण इथे किती यूज केले डिस्क 1 2 3 4. इट इज डिपेंड्स अपॉन हायर व्होल्टेज, व्होल्टेज लेवलवरती डिपेंड राहतील. इथं 3 यूज केलेले आहेत. आणि लो व्होल्ट बुशिंग, लो व्होल्ट बुशिंग म्हणजे लो व्होल्ट साईडचे जे काही टर्मिनल आहेत ते आपल्याला आउटसाइड घेण्यासाठी आपण जनरली यूज 1 or 2 डिस्क. दॅट मीन्स मिनिमम डिस्क इट कॅन बी यूज. सो दॅट इज पोर्सेलिन डिस्क. नाउ next one point is nothing but oil gauge. Okay, so see we are using insulating material for the coil. Coil साठी आपण insulating material काय यूज करतोय? Oil are used, that is mineral oil we are using. So this mineral oil, so to measure the quantity of that mineral oil ची quantity measure करण्यासाठी there is a oil gauge it can be used. Okay, so see this 3-phase transformer or it may be power transformer, it is an big transformer. हा big transformer आहे. Cost requirement for that type of transformer it is also greater, right? No, cost requirement it is also greater. So if the cost requirement is greater, so we want to need to check the regular oil inspection आपल्याला रेग्युलर करणं गरजेचं आहे. Because if the oil we are not checking regularly, or it may be we are not checking monthly, or it may be 6 monthly, somewhat this oil it may be burst or burn. Due to insufficient oil, the winding of the transformer it will be burn. Okay, so that oil it is necessary, that is mineral oil, and there is a oil gauge checker is there. म्हणजे ऑइल गेज किती ऑइल आहे, सपोज नाव 50% ऑइल इज देअर, नाव 75% ऑइल इज देअर, नाव 100% ऑइल इज देअर. ओके, माहित असेल तुम्हाला आपण ट्रान्सफॉर्मर मध्ये आपले जे काही डीपी असतात त्याच्यामध्ये ऑइल असतं, माहिती आहे ना सगळ्यांना?
All of you know, no? Yes, sir. So this oil is important because oil's function is to insulate the winding itself. That means primary winding or secondary winding itself, or it may be high voltage winding to low voltage winding. So that insulating material is important. If the insulating material once lost, एकदा जर पूर्ण लॉस्ट झालं तर ट्रान्सफॉर्मर वाइंडिंग काय होतं आपलं बर्न होतं, and then the repairing cost it will be increases. So that we need to check the oil whether it may be regularly, weekly, or it may be monthly, or it may be 6 monthly. Okay, so we want to check that oil, it is important. Now this is for that purpose oil gauge is required. Now oil tank is required. Okay, so see, oil tank it is also required. That means जो काय टोटल ट्रान्सफॉर्मरचा टँक आहे, ट्रान्सफॉर्मर वाइंडिंग ज्याच्यामध्ये आपण कट सेक्शन घेतलंय बघा. सो दिस वाइंडिंग इज टोटली फिल्ड ऑन द ऑइल, ऑइल मध्ये असते ती. सो दिस टँक इट इज टोटली फिल्ड. तो जो काय टँक असेल तो टोटल फिल केलेला असतो. above that tank one of the tank it can be constructed, that is the tank it is called as conservator tank. I will show in this figure. See in this figure हा जो काय टँक आहे, that means this one tank is there. हा जो काय क्लोज्ड टँक असेल आपण याचा कट सेक्शन घेतलेला आहे. दिस वन इज टोटली फिल्ड ऑन द ऑइल. हा ऑइल न फिल केलेला असेल, टोटली म्हणतोय मी, दॅट मीन्स टोटली फिल्ड ऑन द ऑइल. above this tank here it is one of the cylindrical tank it can be constructed. हा एक टँक कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे याच्यावरती. सो दिस इज कॉल्ड ॲज कन्झर्वेटर टँक. त्याला आपण काय म्हणतो, कन्झर्वेटर टँक. दिस टँक इज फुल्ली फिल्ड and this tank is half filled. What is the reason behind it? Sanga, why the conservator tank is half filled? Can anyone tell me the reason behind it? Anyone? I want answer from any one student, single student. Why this tank or why this tank is situated above this tank? या टँकच्या वरती का सिच्युएटेड केलेलं आहे, and what is the function of that tank? Can anyone know? बघितलंय ना ट्रान्सफॉर्मर, त्याच्यावरती एक स्मॉल सिलेंड्रिकल टँक असतो. आपला साधा डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर असेल तरी पण त्याच्यावरती आहे. कॅन एनीवन? I have tell also. Yes. When transformer is overheat. Okay. When transformer is overheat, Yes. then the oil in transformer is boiled. Okay. So boiled oil is boiled oil काय होतं मग? Okay. So somewhat 80% right answer. See, I have tell also this tank is 50% filled or half fill. हा 50% किंवा half fill केलेला आहे आणि हा totally fill केलेला आहे. Right? No? This one is the totally filled or fully filled. See, when the transformer is heated, ज्यावेळेस transformer heat होईल, so at that situation oil is also heated, and when the oil is heated that means there is an expansion of oil, it will be happen. Right? No? ऑइलचं काय होईल, एक्सपान्शन होईल का? ऑइलचं एक्सपान्शन होतं का? हियर इट इज, these are the one पाईप. ओके. when the oil it will be get expanded, so expand झाल्यामुळे काय होईल, some amount of that means steam it will be produces, and where this steam it can be located, कुठं राहील? हा तर पूर्ण फिल केलेला आहे, हा पूर्ण फिल केलेला आहे, जरी हा एक्सपांड होत असेल, तुमच्या लक्षात येतं का? जर आपण फुगा जो आहे किंवा आपला बलून जो आहे तो फुल्ली फिल केलेला आहे आणि अगेन तुम्ही एक्सपांड करताय किंवा परत त्याच्यामध्ये हवा भरताय, व्हॉट विल हॅपन? काय होईल? फुटेल फुगा. That means it will be break. Right? No? So similarly, if this tank it can be not provided, and if this tank it is fully filled
and if due to overheating it will be get expanded. ते ज्यावेळेस expand होईल, that means the body of iron transformer it may damage or it may be a bust. Iron body काय will damage will. So for that purpose this expanded oil it will be transmitted to that conservator tank. Conservator tank मध्ये काय will transmit होईल, and the conservator tank it is halfly filled. तो काय केलेला आहे, half fill केलेला आहे. That means half portion is empty, no? Yes, sir. Okay, so due to that this expanded oil it will be located, or this bubble or it may be steam, it will be located at the empty space, right? No, so this is one function. Another one function is that if the oil in the transformer च्या tank मधलं oil reduce झालं, that means expansion and compression. Okay, so oil in the transformer it should be compression or it may be reduces. Oil जर reduce झालं, what will happen? Transformer it is not fully filled राहील का? No, sir. No. So at that situation, to fulfill that requirement, a transformer should fill fully. So half filled conservator tank will pass the oil to the main tank of the transformer. त्याच्यामध्ये जे काय half filled oil असेल ते ट्रान्सफॉर्मरच्या मेन टँक मध्ये जाईल. So main tank oil requirement it should be fulfilled, right? No, so that means this is used for protection purpose, and also the function for oil for expansion and for compression, the conservator tank it is useful. Getting this point? Yes, Getting, sir. no? So see, for protection purpose, at in between the main tank and the conservator tank there is one of the relay, it can be used for protection purpose. साठी एक relay use केला जातो for big size of transformer. So this relay is called as Buck's relay. Buck's relay it can be used. So this relay it will protect the transformer from insufficient oil or it may be from overheating condition. Buck's relay, this is the switchgear equipment for protection purpose of big size of transformer. Getting this? हे लक्षात आलं का तुमच्या? Getting, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next one point is there. That means next one construction part is there. Is that breather, or we can call it as a plug. Okay, breather it is nothing but one device, or it may be breathing. In that we are using some of the oil, or we can call it as a breathing oil. Okay, and the function of this breather or function of this plug to prevent the entry of dust and moisture to the oil content. Okay, so for breathing there are silica gel is used. बघा, जर बिग साइजचा ट्रान्सफॉर्मर बघितला असेल, सपोज हा कन्झर्वेटर टँक आहे, कन्सिडर करा. इन दॅट देयर इज वन ऑफ द ब्रीदर टँक इज देयर. छोटासा एक ब्रीदर टँक असतो, याच्यामध्ये सिलिका जेल it can be used, and this silica gel it is prevent the entry of the dust and moisture to the oil. ऑइल मध्ये जे काही डस्ट पास होतील किंवा मॉइश्चर पास होतील त्याची एंट्री काय करतं, ते प्रिव्हेंट करतं. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्रीदर और सिलिका जेल. बघा, बिग ट्रान्सफॉर्मर बघितला तर त्याच्या एका साइडला एक ब्रीदर असेल. सो त्याच्यामध्ये बघा वाळूचे खडे पण असतात. ओके, अँड देयर आर सिलिका जेल इट कॅन बी यूज. सो एअर इट कॅन बी पास्ड वाया दॅट ब्रीदर थ्रू एअर काय केली जाते, पास केली जाते. म्हणजे एक्सपांड होणारी एअर ऑल्सो ॲज वेल ॲज ज्यावेळेस कॉम्प्रेशन होईल त्यावेळेस जी पास होणारी एअर आहे. सो सी
At that situation, the air passing should be a dustless, or it may be not ionized air, dust, as well as it will prevent the entry of dust, or it may be moisture. Moisture ची किंवा dust ची जी काही एंट्री होणार आहे ती काय करेल, प्रिव्हेंट करेल. राईट नो? लक्षात आलं? फंक्शन ऑफ ब्रीदर गेटिंग getting now all of you, function of breather. Yes, sir. Okay, now cooling pipe is there. Cooling pipe, see here it is cooling pipe. See, these are some of the cooling pipe. Okay, ह्या ज्या काय आहेत पाठीमागे ट्रान्सफॉर्मरचे ज्या यूज केले. So this one is 7 number is given here. So these are the some of the cooling pipe. ह्या ज्या काय आहेत दोन्ही साइडला बॅक साइडला असतात ह्या. So somewhat this is the cooling pipe. So when the oil of the transformer, it will be get overheated. So that amount of oil, it can be passed to that of cooling tank. हे cooling pipe किंवा cooling tank जे आहेत याच्याकडे पास केलं जातं. And at that situation, if it is depends upon transformer size, हे transformer size वरती depend राहील. If the size of transformer, it can be maximum, or it is a big. At that situation, we are using a air force cooling. म्हणजे याच्या भोवती काय केले जातात, फॅन कन्स्ट्रक्ट केले जातात. त्या फॅनच्या हवेनं आपण कूलिंग करू शकतो. as well as some transformer or less size transformer, we can cool the oil by using a natural air. Natural air चा यूज करून काय करतो आपण, ऑइल कूल करतो. म्हणजे हीट झालेलं ऑइल या पाईप मधून फ्लो होईल इकडं. whether it is naturally cooled or it may be air forced cooling is there. This cooled oil again it can be provided to that of oil tank. Oil tank मध्ये परत काय होईल, प्रोव्हाइड. सो this is the function of cooling pipe. ते cooling pipe चं काय झालं, फंक्शन झालं. नाउ टँक फ्रंट वॉल, टँक ची जी काय फ्रंट वॉल आहे, इट इज मेड अप ऑफ material, that is heavy gauge material, and it will be prevent the oil expanding. It will be prevent when the oil it will be expanded. So it is having a maximum strength and having a low reluctance. त्याचं जे काय reluctance असेल तो काय असेल, लो असेल. Then ninth one, construction part, it is nothing but core. Core construction, it is very important point. Core जे आहे, so core construction, as in case of single phase transformer and three phase transformer, it is similar. कोर जे काय आहे सिंगल फेज आणि थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मर मध्ये काय सिमिलर असेल. सो कोर इट इज मेड अप ऑफ आयरन स्टील और कोर कास्ट स्टील, आयरन स्टील मटेरियल, having a low reluctance path, or it may be having a low reluctance material. त्याचा जो काय रिलक्टन्स असेल, इट इज नथिंग बट लो रिलक्टन्स टू मॅक्झिमम युटिलायझेशन ऑफ फ्लक्स. फ्लक्स युटिलायझेशन किंवा फ्लक्स पासिंग काय होईल, मॅक्झिमम फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर कॉइल. राईट नो? सो दिस इज द कोर. It is either it may be square strip like structure, strips like structure असेल. Now the winding, it is made up of a copper winding, and there are primary winding also, secondary winding also. त्याच्यामध्ये primary winding पण असेल, secondary winding पण असेल. So generating station, the transformer is there. Then primary winding having a low voltage or high voltage. Generating station ला जर ट्रान्सफॉर्मर यूज केलेला आहे आपण, power transformer we can call it as a, at that situation primary it is having a low voltage or high voltage. Primary चे voltage low असेल का high असेल? हाय voltage असेल. आपण स्टेप अप करतो व्होल्टेज. मी सांगितलं जनरेशन इन आवर इंडिया नॉट मोर दॅन 11 kV. जनरेशन व्होल्टेज इट इज 11 kV or maximum 33 kV in somewhat station. Somewhat is meaning of that is nothing but one or two station. 11 kV ला जनरेशन होतं, ते ट्रान्सफॉर्मरच्या इनपुटला जाणार आणि ट्रान्सफॉर्मरचा आउटपुट आपण स्टेप अप करतोय 110, 66 or it may be 400 kV. So primary is here, secondary is here. What is the voltage of primary side?
primary Low voltage. low voltage na. If the transformer it is situated at the power station मध्ये ज्यावेळेस सिच्युएट करतोय त्यावेळेस ट्रान्सफॉर्मर प्रायमरी इट इज हॅव्हिंग अन लो व्होल्टेज, ट्रान्सफॉर्मर सेकंडरी इट इज हॅव्हिंग अन हाय व्होल्टेज. आपण स्टेप अप करतोय सो दॅट secondary winding having a number of turns it is increases, right? So see, the high voltage winding in case of power transformer it is nothing but secondary winding, and low voltage winding it is the primary winding. In case of distribution transformer or DP, distribution transformer मध्ये primary winding having an high voltage and secondary winding it is having an low voltage. Okay, so this is made up of a copper wire having a number of turns it can be used. त्याच्याभोवती number of turns काय केले जातात यूज केले जातात. And the last one construction part of these types of transformer is nothing but wheels or rollers. What is the function of wheels or rollers? काय function आहे? हा, कुठं असतात व्हील्स आणि रोलर्स? हा, कुठं असतात? कॅन एनीवन? कुठे यूज करावे लागतील? जनरल टेल मी, जनरल. This is a big For transformer. moving the transformer. Okay, so for the movement of the transformer, okay, so transformer movement साठी आपल्याला wheels किंवा rollers must आहे, because it is an big side transformer. So weight of that transformer it is maximum for repairing purpose, for maintenance purpose, or for installation purpose. Okay, it is not easy to move here and there without using a roller, or it may be व्हील्सचा किंवा रोलरचा यूज नसेल तर ते आपल्याला मूव्ह करता येणार नाहीयेत. सो दॅट व्हील्स अँड रोलर इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट construction part. That means for big size of transformer it is must requirement when the transformer is taken for a repair purpose, when the transformer is taken for a maintenance purpose. So at that situation we want to move that transformer from that location. त्या लोकेशन पासून ट्रान्सफॉर्मर आपल्याला मूव्ह करावं लागतं. ओके, so roller and the wheels it is one of the important construction part in case of three-phase transformer. Okay, getting these are the special construction feature related to three-phase transformer. All of you getting no? Yes, sir. Okay, now the construction of three-phase transformer, again similar construction like a single phase transformer, that is core type, shell type transformer. So in that here the core type transformer is given. Three-phase transformer it will be comprised. What is mean by three-phase transformer? Having an 3 primary winding and having an 3 secondary winding. Single phase transformer मध्ये एक primary होती, एक secondary होती. In case of three-phase transformer, 3 primary required for R phase, for Y phase, and for B phase, and the 3 secondaries are required for R phase, for Y phase, and for B phase. Okay, so they are wound over the laminated core. ते लॅमिनेटेड कोरच्या भोवती काय केलेलं ऊन केलेलं have seen single phase transformer. That means it will be seen as a single phase transformer. ते single phase transformerच आहे असं दिसतं आपल्याला, but there are 6 terminal it can be taken out, so we can call it as a three phase transformer. Now three phase transformer are also according to construction there are 2 types, that is core type and cell type. Core type and cell type transformer. Okay, so core type transformer and cell type transformer as same as that of single phase transformer, and the basic principle of that again similar. So it is nothing but mutual induction principle. So basic principle of a three phase transformer is illustrated in this figure, in which the primary winding and secondary winding of three phase are shown in this figure. Primary winding can be interconnected in star, as well as secondary winding it can be connected in delta also. डेल्टा मध्ये किंवा स्टार मध्ये आपण कनेक्ट करू शकतो.
according to there are connection of three-phase transformer, star delta, delta star, star zigzag star, delta zigzag delta. We already unit content discuss. So we will discuss that point later. See here, in case of core type transformer, बघा core type transformer मध्ये, in case of core type transformer, this is the primary winding A1 A2, primary winding of one phase, secondary winding of first one phase. Suppose I will represent here R phase, primary winding of one phase, secondary winding of one phase. Then here it is primary winding of Y phase and the secondary winding of Y phase. So it can be represented capital A1 A2, capital B1 B2, capital C1 C2. It can be represented as a primary winding terminal. The primary winding terminal आपण represent करतो. Okay. So representation of terminal, it is important. Then small a1, small a2, small b1, small b2, it can be represented small c1, small c2. It can be represented as a secondary winding for R phase, Y phase and B phase. Right now, see the winding, both the primary winding and the secondary winding, it can be connected or it can be wound on the same limb. Same किंवा एकाच लिंब वरती काय केलेत, wound केलेत. Primary is also wound in the this one limb and the secondary also wound in this limb. In case of first phase, in case of second phase, primary of first one winding, primary of second one phase, secondary of second one phase, it can be wound on this second limb and it can be wound on third limb. This is the combined core. या तिन्हीचं जे काही कोर आहे ते कंबाईन केलेलं आहे, सो दॅट देअर इज अ म्युच्युअल इंडक्शन बिटवीन दिस थ्री फेज. तिन्ही फेज मध्ये म्युच्युअल इंडक्शन आहे. ओके, सी द थ्री फेज कोर आर 120 अपार्ट. बघा याच्यामध्ये 120 डिग्री अपार्ट केलेलं आहे. सो सी या दोन्हीच्या मधला अँगल 120 डिग्री असेल. इन बिटवीन दॅट टू 120 डिग्री, इन बिटवीन दॅट 120 डिग्री. राईट नो. So total 360 degree. Construction, it will be like this. The common core, it can be taken. Each and every limb, it can be 120 degree apart. And it is in contact with each other. Okay. So the central core, it will be formed by these three limbs. या three limb मुळे हा जो काही central core form झालेला आहे. This one is the central part or the central core. It will carry a flux produced by a three phase currents. Three phase current मुळे जो काय flux produce होईल तो flux काय करतील, carry करतील. That means flux produced by first one current, that is first one current IR, current flowing from R phase, current flowing from Y phase, current flowing from B phase. IR, IY and IB या तिन्ही पासून प्रोड्यूस होणारा फ्लक्स phi R or phi A, phi Y or phi B and phi C. So it will carry in the central limb. As the any instant, the summation of current at a central limb, that is IR, IY plus IB, it is equals to 0. Right? So the sum of three fluxes in the central limb, it is equals to 0. That means it satisfies the equation KCL law. Summation of all the current meeting at a junction point, it is equals to 0. That is IR plus IB plus IC, it is equals to 0. Or IR plus IY plus IB, it is equals to 0. तिन्हीची जी काय sum असेल equal to 0 असेल. Okay. Therefore, it will makes no difference if the common limb is removed. त्याच्यामुळे common limb जो आहे तो जर remove केला, there is no difference. All the three limbs are placed in one plane. In case of practical transformer, as shown in this figure, I will show it in the next figure. The core type transformer are usually wound with circular cylindrical coil. याच्या भोवती ज्या काही coil use केलेले आहे, it is the circular cylindrical coil. That means limb, it can be constructed a cylindrical drum-like structure, and above that we are wound a winding, that is primary as well as secondary, or it may be tertiary winding. Okay. Now
the practical construction, practical core type transformer, it will be like this. So in the other method, second one method is that the primary and secondary winding are wound one over the other in each limb. Okay, याच्यामध्ये बघा प्रत्येक लिंब वरती प्रायमरी construct केले as well as secondary construct केले. On each and every limb there is a primary winding of one phase, secondary winding of one phase, primary winding of one phase, secondary winding of another one phase, primary winding of third phase, secondary winding of third one phase. Okay, so the low tension winding, see these winding are insulated from each other. ह्याच्या काय winding आहेत? So this winding it can be insulated from the core also. This winding it can be insulated from a winding itself or it may be turns itself. See, suppose this is a one limb. याच्या भोवती मी एक coil wound केलेले आहे. Always the low voltage winding it can be wound over the core. कोरच्या भोवती आपण कोणती winding use करतो? Always construct करतो low voltage winding, and some of the insulation it can be provided in between core and that low voltage winding, and above that low voltage winding we are constructing the high voltage winding. त्याच्यावरती काय केली जाते? हाय व्होल्टेज वाइंडिंग कन्स्ट्रक्ट केली जाते. राईट नो, ही लो व्होल्टेज वाइंडिंग असेल, याच्या भोवती परत आपण हाय व्होल्टेज वाइंडिंग कन्स्ट्रक्ट करतोय बाय युजिंग सम ऑफ द इन्सुलेटिंग मटेरियल लाइक पेपर insulation or it may be mica insulating material or it may be cloth insulating material. Okay, see the low tension winding are wound directly over the core but are of course insulated for it, and the high voltage or high tension winding are wound over the low tension winding. लो व्होल्टेज वाइंडिंग वरती काय करतो आपण? हाय व्होल्टेज वाइंडिंग वुंड करतो, and adequate insulation is provided. That means without insulation we are not constructing. Each and every winding it can be insulated from each other. Each and every winding it can be insulated from the core also. Okay, see, insulation is provided between the two winding, and the primary and secondary winding of the three-phase transformer can also be interconnected as a star or delta. ते स्टार मध्ये किंवा डेल्टा मध्ये पण काय करू शकतो आपण? इंटरकनेक्ट करू शकतो. ओके, गेटिंग? So this is the special construction feature of a three-phase transformer, also the core type, and this is the cell type transformer. Okay, so getting now, is there any doubt? कोणाला काय डाउट आहे का? Hello? No, sir. Give me reply. No doubt, sir. Okay, so remaining part we will see in the next lecture. In this way we will conclude this today's lecture and we will stop here. Thank you.